Романа Дмитриева. Сегодня соревнования пройдут на 2 коврах по 10 весовым категориям. Главный судья турнира, судья международной категории Александр Чуенко. Главный секретарь турнира Николай Николаев. Судья международной категории. Технический делегат Объединенного мира борьбы ювелей Тахир Гуламов, Узбекистан. Morning, dear participants, guests, and sports fans. We are greeting you on the first day of the 8th International Freestyle Wrestling Tournament in memory of Olympic champion Roman Dmitriev. Бихенен вообще, пожалуйста, хаяма кычатыма, мы можем сами медленно рахты тудох подхая. Доктор, блин, это рациона. Здесь нет России, все судьи России. Там все твои. Якутов основной. На ковер А начинается борьба весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Игорь Находкин, Россия, Саха-Якутия, Айслан Сарглар, Россия. On the mat A in the weight category, 57 kilos are requested for qualification round. Nakhotkin Igor, Russia, and Sarglar Aislan, Russia. На ковре Б начинаются квалификационные поединки весовой категории до 61 килограмма. На ковер Б приглашаются Виталий Шадрин, Россия, Вадим Берегой, Молдова. B. On the mat B in the weight category, 61 kilos are requested for qualification round. Shadrin Vitaly, Russia, and Beregoy Vadim, Moldova. На ковер А приглашается борец в синем трико Айслан Сарыглар.
На ковре Б поединок ведут в весовой категории до 61 килограмма в красном трико Виталий Шадрин, Россия, в синем трико Вадим Берегой, Молдова. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов в красном трико Егор Находкин, в синем Айслан Сарыглар, Россия. Спонсорами 8-го международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти Романа Дмитриева выступают акционерная компания «Алроса», генеральный партнер. Sponsors of the 8th International Freestyle Wrestling Tournament in memory of Olympic champion Roman Dmitriev are Alrosa, Акционерное общество «Контрактметалл» Республики Саха-Якутия, генеральный спонсор. Contract Medal, Republic of Sakha-Yakutia, Акционерное общество «Саха-Нефтегазбыт», Сеть ювелирных магазинов «Бриллиант» и «Якутии», акционерное общество «ДСК», акционерное общество, акционерная компания «Железные дороги Якутии», общество с ограниченной ответственностью «СИБ Норд», общество с ограниченной ответственностью «Майтона», салон швейцарских часов «Династия», производственно-монтажная компания «Окна Стандарт», общество с ограниченной ответственностью «Саха смазочные материалы», автосервис «Комфорт», акционерное общество ФАПК «Якутия», акционерное общество «Производственное объединение Якутцемент», индивидуальный предприниматель Шапранов Александр Юрьевич и общество с ограниченной ответственностью «Кристалл Строй». В связи с эпидемиологической ситуацией просим соблюдать дистанцию. На ковре А победу одержал Егор Находкин, Россия. on the mat A, victor is Nakhotkin Igor, Russia. На ковер А приглашаются Мурат Гахвердиев, Азербайджан, Юлиан Григорьев, Россия. On the mat A are requested Khagverdiev Murat, Azerbaijan, and Grigoriev Yulian, Russia. На ковре Б победил Вадим Берегой, Молдова. On the mat B, winner is Bergoy Vadim, Moldova. На ковре Б начинаются поединки в 1/4 финала весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Владимир Баяновский, Даниил Харчелава, представители команды России. On the mat B, in weight category 65 kilos for
Quarterfinals are requested by Yanovsky Vladimir and Kharichslav Khachelava Danil, Russia. На ковре А победил Мурат Гахвердиев, Азербайджан. On mat A, winner is Avgerdiev Murat, Azerbaijan. На ковре А борьба в весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Гаджиев Джабраил, Азербайджан, Нургун Андреев, Россия. On the mat A, in the weight category 70 kilos are requested for qualification round Gadjiev Jabrail, Azerbaijan, and Andreev Nurgun, Russia.
На ковре Б весовой категории до 65 килограммов поединок ведут в красном трико Владимир Баяновский, представитель команды России. Его соперник в синем трико, представитель команды России Даниил Харчелава. Қайдақ болып дейін бедірі ұттыра қоқыру. Урушка ты верно говоришь? Да-да. Наберу сейчас. Кто челлендж сделает? Челлендж кинул. Челлендж, да, подойди сюда. Челлендж, да, подойди сюда. Руководитель, подойди. Когда челлендж, ты должен подойти. Что далее? Ты что далее? Есть 7 минут хватит. Назад еще сделай. Еще назад. Назад еще. Вот отсюда. Стой камеры. Другой камеры. Другой камеры. Касание было, да. Руки поставили. Касание тоже. Рукой надо. Вот это аранда. Другой камеры.
На ковре Б победу одержал Даниил Харчелава, Россия. On the mat B, winner is Hanchlava Danil, Russia. На ковре А победил Джабраил Гаджиев, Азербайджан. On the mat A, winner is Gajiev Jabrail, Azerbaijan. На ковер Б приглашаются Вальтер Владимиров, Иван Потапов, представители команды России. Mat B are requested Vladimir Valter and Potapov Ivan, Russia. На ковре А борьба весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Шата Кардиев, Россия. Айдар Занжиев, Россия. On the mat A, in the weight category. On the mat A, in weight category 125 kilos, are requested Kardiev Shata and Sanjeev Aidar, Russia. Я обычно проводной веду. Бегон сетте бар да, Владимир.
На ковре Б весовой категории до 65 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Вальтер Владимиров. Его соперник в синем трико представитель команды России Иван Потапов. Mat B, winner is Vladimir Volter, Russia. Манул атындарагы. На ковре А борцы весовой категории до 125 килограммов. В красном трико Шата Картиев, в синем Айдар Санджиев, Россия. На ковре Б чистую победу одержал Вальтер Владимиров, Россия. On mat B, winner is Vladimir Volter, Russia. На ковер Б приглашаются Игорь Упхоев, Россия, Сабир Жафаров, Азербайджан. On mat B, in weight category 65 kilos, are requested Abkhoev Igor, Russia, and Jafarov Sabir, Azerbaijan. На ковре А победу одержал Шата Картиев, Россия. On the mat A, winner is Kartiev Shota, Russia. На ковер А приглашаются Эдуард Максимов, Гамзат Амсудинов,
представители России. On the mat A in the weight category 125 kilos are requested Maximov Eduard and Alizhutdinov Kamzat, Russia. Бихон сеттеләгә бирәгә белән бар да. Добрый вечер. На ковре Б весовой категории до 65 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Игорь Упхоев. Его соперник в синем трико представитель команды Азербайджана Сабир Джафаров. Шноровое эбәгәттә. На ковре А борцы весовой категории до 125 килограммов. В красном трико Эдуард Максимов, в синем Гамзат Алисудинов, представители России. На ковре А победу одержал Гамзат Алисудинов, Россия. On the mat A, winner is Alizhutdinov Kamzat, Russia. 57 нету? Нету. На ковре А борьба в 1/8 финала весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Эрдем Бараджонов, Алексей Сухарев, представители России. On the mat A in the weight category 57 kilos are requested Barakjonov Erdem and Sukharev Alexei, Russia.
На ковре Б победу одержал Сабир Джафаров, Азербайджан. On the mat B, winner is Jafarov Sabir, Azerbaijan. На ковер Б приглашаются Саян Жикзымаев, Россия, Уйгулан Протодиаконов, Россия, Саха-Якутия. On the mat B, in weight category 65 kilos, are requested Zhigzimaev Sayan and Protodiakonov Uygulan, Russia. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов. Борьба в 1/8 финала. В красном трико представитель команды Бурятии Эрдем Баракжонов. Кандидат в мастера спорта, студент первого курса Бурятской государственной сельскохозяйственной академии. В борьбе 10 лет. Его соперник в синем трико Алексей Сухарев представляет училище Олимпийского резерва города Якутска. Имеет первый спортивный разряд, борьбой занимается 5 лет. Алексей Сухарев. На ковре А победу держал Эрдем Баракжонов, Россия, Бурятия. On the mat A, winner is Barakzhonov Erdem, Russia. На ковер А приглашаются Джулус Седалищев, Республика Саха-Якутия, Байир Баяндуев, Бурятия. On the mat A are requested Sedalishev Julus and Bayanduev Bayar, Russia. На ковре Б
Поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Бурятии Саян Шекзымаев. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Саха Уйгулан Протодьяконов. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов в красном трико Джулус Сидалищев, Республика Саха-Якутия, Баир Баяндуев, Бурятия. На ковре Б победу одержал Саян Шекзымаев, Россия, Республика Бурятия. On the mat B, winner is Shekzmaev Sayan, Russia. На ковре Б начинается первый круг весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Буянто Шадапов, Россия, Бурятия, Андриан Ленский, Россия, Республика Саха. On the mat B, in the weight category 74 kilos, are requested Shadapov Buyanto and Lensky Andrian, Russia.
На ковре А победу одержал Баир Баяндуев, Россия, Бурятия. On the mat A, winner is Bayanduyev Bair, Russia. На ковер А приглашаются Абдымалик Карачев, Кыргызстан, Чалай Кужугет, Россия, Тыва. On the mat A, in weight category 57 kilos, are requested Karachov Abdumalik, Kyrgyzstan, and Kujuget Chalay, Russia. На ковре Б поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Бурятия Буянто Шадапов. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Саха Андриан Ленский. На ковре А в красном трико представитель команды Кыргызстана Абдымалик Карачев. Его соперник в синем трико Чалай Кужугет, Россия, Тыва.
На ковре Б победу одержал Буянто Шадапов, Россия, Бурятия. On the mat B, winner is Shadapov Boyanto, Russia. На ковер Б приглашаются Аюр Жикзытов, Россия, Бурятия, Игорь Чен, Россия, Сахай-Кутина. On the mat B, in the weight category 74 kilos, are requested Zhigzitov Ayur, Russia, and Chen Igor, Russia. Ускорить никак нельзя процесс. Это мы так, когда если будет прямая трансляция, у вас это будет за пара конкретная. А? Это языка только сигнал беги, выходит экрана. يا حبيبي يا حبيبي Елка. Қайда тұтыңдар аппаратны? Ол Помнишь, мы смотрели первый челлендж через YouTube? И мы же тут перематывали, и шло намного быстрее. Ну, когда она попала в кадр, если... Нет,
если полуфинал еще На ковре Б пойду, с явным в один техническим ковер. преимуществом победу одержал Поэтому Аюр нормально. Джигзитов, Республика Бурятия, Россия. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 79 килограммов. Первый круг. Приглашаются Тоғанда телевизор тұрып дейді. Али Шакриев, Кирилл Эрхитуев, Россия. Бірақ тегіге повтор демар бұл ұқтақ бұл видео повтор. Ученый тогда там надо экран поставить. Телевизор. Стокол. On the mat B, in the weight category 79 kilos, are requested Shakriev Ali and Erkhituev Kirill, Russia. Спокойно тұрулар дейді. Білекте дейді дегенмен. Başı Var tamam da taharruf Twitter'ni bir katıl bize kod devlet. Ondan нормально. Это bir kamerasından На ковре А победу одержал Чалай Кожугет, Россия, Тыва. On the mat A, winner is Kuzhuget Chalai, Russia. На ковер А приглашаются Валерий Андросов, Валентин Бурнашов, представители Саха-Якутия. On the mat A are requested Androsov Valery and Burnashov Valentin, Russia. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал
Али Шакриев, Россия. On mat B, winner is Shakriyev Ali, Russia. На ковер Б приглашаются Артур Говоров, Россия, Саха-Якутия. Мухаммад 79 kilos are requested. Gorov Artur, Russia, and Abdullah Muhammad, Kyrgyzstan. Иди сюда. Там этот, Альберт вам звонил. Какая программа сложности? Какая программа? Два варианта. Нет, круговые сюда, а здесь полуфиналы надо. Круговые же не интересно, трансляция же на один ковер. Два, 8 встреч туда получается, правильно? А здесь туда получится. Не надо. Раздавай. Честно сказать? Он просто жалуется. Просто он устал. Ой, да. Не спит. Даже если не сыт, это запросто. На 4 дня. Как вы друзья по несчастью. На ковре Б чистую техническую победу одержал Мухаммад Абдулаев, Кыргызстан. On mat B, winner is Abdullah Muhammad, Kyrgyzstan. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 86 килограммов. Первый круг. Приглашаются Артур Крисна, Муслим Улу Мазурзан, Россия. On mat B, in the weight category, 86 kilos are requested. Kyrgyzstan Artur and Masurjan Ulu Muslim, Russia. На ковер Б приглашаются Артур Крисна, Россия, Муслимбек Улу Мазурзан, Россия. On mat B, in the weight category, 86 kilos are requested. Kyrgyzstan Artur and Masurjan Muslimbek, Russia. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов в красном трико Валерий Андросов. Его соперник Валентин Бурнашов, представители команды Саха Якутия.
На ковер Б приглашаются Артур Призна, Хабаровский край, Муслумбек Мазуржан, Россия, Республика Северная Осетия, Алания. On the mat B, in weight category, 86 kilos, are requested Dvizna Artur, Russia, and Masurjan Muslimbek, Russia. В связи с эпидемиологической ситуацией просьба соблюдать дистанцию и масочный режим. Dear participants and guests, be advised that you have to stick to the regimen and take the distances. На ковер Б секундант. На ковре А победу держал Валерий Андросов, Саха-Якутия. On mat A, winner is Androsov Valery, Russia. На ковер А приглашаются Артем Слепцов, Ян Янчковский, Россия, Саха-Якутия. On mat A, in weight category, 57 kilos, are requested Slivtsov Artyom and Yachkovsky Yan, Russia.
На ковре Б весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Хабаровского края Артур Признак. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Северная Осетия Алания Муслимбек Мазуржан. На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут в красном трико Артем Слепцов и его соперник в синем трико Ян Ячковский, представители команды Саха Якутия. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Муслимбек Масуржан, Республика Северная Осетия Алания, Россия. On mat B in the weight category, 86 kilos, winner is Masurjan Muslimbek, Russia. На ковер Б приглашаются Аюр Имаев, Россия, Республика Бурятия, Юсуф Хаджи Айдаев, Россия, Республика Чечня. On the mat B in the weight category, 86 kilos, are requested Rumaev Ayur and Aidayev Yusuf Haji, Russia. Сейчас сколько времени? Сейчас второй час. Не, первый. Первый час, 12:20. Полуфинал будет вечером.
Селедкин тебе скинет, я ему фамилию дам. На ковре Б чистую техническую победу одержал Юсуп Хаджи Айнаев, Республика Чечня, Россия. On mat B, winner is Aidaev Haji, Russia. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 92 килограммов. Первый круг. Приглашаются Руслан Кирдекоев, Россия, Республика Северная Осетия, Алания, Артур Якоров, Россия, Саха-Якутия. On mat B, in the weight category 92 kilos, are requested Kadikoyev Ruslan and Yakovlev Artur, Russia. На ковре А победу одержал Артем Слепцов, Саха-Якутия. On mat A, winner is Sliptsov Artyom, Russia. На ковер А приглашаются Демьян Люцканов, Молдова, Карсхал Григорий, Россия, Саха-Якутия. On the mat A, in the weight category 57 kilos, are requested for 1A finals. Lutskanov Demyan, Moldova, and Grigoriev Yaroslavl, Russia.
На ковре Б весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Северная Осетия, Алании Руслан Киртыкоев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия России Артур Яков. На ковре А борьбу в 1/8 финала ведут в красном трико Демьян Люцканов, Молдова. Его соперник в синем трико Хансхал Григорьев, Россия, Саха-Якутия. На ковре Б победу одержал Руслан Киртыкоев, Россия, Республика Северная Осетия, Алания. On mat B, winner is Kalikoyev Ruslan, Russia. На ковер Б приглашаются Даниил Иванов, Сергей Николаев, представители команды России, Саха-Якутия. On mat B are requested Ivanov Danil and Nikolaev Sergey, Russia.
На ковре А победу одержал Карскал Григорьев, Саха-Якутия. On mat A, winner is Grigoriy Karskal, Russia. На ковер А приглашаются Артем Габаев, Россия, Северная Осетия, Алания, Жаргал Баяндуев, Россия, Бурятия. On mat A, in the weight category 57 kilos, are requested for 1A finalists Gabayev Artyom and Bayanduyev Jargal, Russia. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха Даниил Иванов. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Сергей Николаев. На ковре Б чистую техническую победу одержал Даниил Иванов. Россия, Республика Саха-Якутия. On
On the mat B, in the weight category, 92 kilos, winner is Ivanov Danil, Russia. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала. Приглашаются Ахмед Наби Убайдулаев, Россия, Республика Дагестан, Дамгин Цырынджапов, Россия, Бурятия. On the mat B, in weight category, 61 kilos, are requested for quarterfinals by Dulaev Ahmed Nabi and Surenjapov Damdin, Russia. На ковре А в красном трико представитель команды Северной Осетии Алании Артем Габаев. Его соперник в синем трико представитель команды Бурятии Жаргал Баяндуев. Железные дороги Якутии спонсор. Самая бедная железная дорога. У вас красная победа. На ковре А победил Артем Габаев, Северная Осетия Алания. On the mat A, winner is Gabayev Artyom, Russia.
На ковер А приглашаются Егор Находкин, Россия, Саха-Якутия, Мурат Гахвердиев, Азербайджан. On mat A in weight category, 57 kilos are requested Nakhotkin Yegor, Russia, and Khavgerdiev Murat, Azerbaijan. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Дагестана Ахмед Наби Убайдулаев. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Бурятии Дамгин Церенджапов.
Если свиш скажет. Вот, им без перемойдава капать. Блин, надо это... Запись надо. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма победу одержал Дамдин Церенджапов, Россия, Республика Бурятия. Блин, ты что, да, она хотя бы... On mat B, winner in 61 kilos are Tserenjapov Damdin, Russia. На ковер Б приглашаются Александр Иванов, Кирилл Дорожкин, Россия, Республика Саха-Якутия. On mat B, in weight category 61 kilos, are requested for quarterfinals Ivanov Alexander and Doroshkin Kirill, Russia. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов. В красном трико Егор Находкин, Россия, Саха-Якутия. Мурат Гахвердиев, Азербайджан. Чого на YouTube карман таким қолбаңы bu kamerаны что хаява құрды. Блин, челлендж бір тақтарынан айдан тақсайды. Вох, манны көріңіз. Блин, бұл каман ұстуы, маны ұстуы. Апчаға да болан. На ковре А победу одержал Мурат Гахвердиев, Азербайджан. On mat A, in weight category 57 kilos, winner is Gakverdiyev Murat, Azerbaijan.
На ковре А начинается второй круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Иван Охлопков, Россия, Саха-Якутия. Шата Картиев, Россия. On mat A in weight category 125 kilos are requested Akhlopkov Ivan and Kartiev Shota, Russia. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в 1/4 финала в красном трико Александр Иванов. Его соперник в синем трико Кирилл Дорожкин. Оба представители команды Республики Саха, России. На ковре Б победил Шата Картиев, Россия, Иркутск. On mat A, winner is Kartiev Shata, Russia. На ковер А приглашаются Айдар Санжиев, Россия, Бурятия, Эдуард Максимов, Россия, Саха-Якутия. On the mat A in weight category 125 kilos are requested Sanjeev Aidar and Maximov Eduard, Russia. На ковре Б победу одержал Александр Иванов, Республика Саха-Якутия, Россия. On mat B, winner is Ivanov Alexander. На ковер Б приглашаются представители команды России, Республики Саха-Якутия, Александр Балуров, Николай Спиридонов. On mat B in weight category 61 kilos are requested Balurov Alexander and Spiridonov Nikolai, Russia.
На ковре А победил Эдуард Максимов. Россия, Саха-Якутия. On mat A, winner by technical superiority, Maximov Eduard, Russia. Коля, нету у нас. На ковре Б весовой категории до 61 килограмма в 1/4 финала поединок ведут представители команды России, Республики Саха-Якутия в красном трико Александр Валуров, в синем трико Николай Спиридонов. На ковре А начинается борьба в 1/4 финала весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Эрдем Баракжонов, Баир Баяндуев, Россия, Бурятия. On the mat A are starting quarterfinals in the weight category 57 kilos. Are requested Barukjonov Erdem and Bayanduev Bair, Russia. На ковре А в красном трико Эрдем Баракшонов, в синем Баир Баяндуев, представители команды Бурятия.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма победу одержал Николай Спиридонов, Россия, Республика Саха-Якутия. And winner of quarterfinals on mat B in weight category 61 kilos are Spiridonov Nikolai, Russia. На ковер Б приглашаются Олег Фомин, Россия, Саха-Якутия, Вадим Берегуй, Молдова. On mat B in weight category 61 kilos are requested for quarterfinals Fomin Oleg and Beregoy Vadim. На ковре А борьбу в 1/4 финала ведут представители команды Бурятия в красном трико Эрдем Баракшонов, в синем Баир Баяндуев.
На ковре Б весовой категории до 61 килограмма поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Саха Олег Фомин. Его соперник в синем трико представитель команды Молдовы Вадим Берегой. На ковре А победил Эрдем Баракшонов. Россия, Бурятия. On the mat A, in the weight category 57 kilos, winner is Barakshonov Erdem, Russia. На ковер А приглашаются Чалай Кожугет, Россия, Тыва. Валерий Андросов, Россия, Саха-Якутия. On mat A, in weight category 57 kilos, are requested for quarterfinal rounds Kuzhget Chalai and Androsov Valery, Russia. У меня остается минута. На ковре Б победу одержал Вадим Берегой, Молдова. On the mat B, in weight category 61 kilos, winner is Bergoy Vadim, Moldova. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 74 килограммов. Второй круг. Приглашаются Тюмен Багиев, Буянто Шатапов, представители команды России, Республики Бурятия.
On the mat B are starting the second circle in weight category 74 kilos are requested Badiyev Tumen and Shadapov Biontov, Russia. Минуты, да? На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов борьба в 1/4 финала ведут в красном трико представитель команды ТВ Чалай Кужугет. Его соперник в синем трико представитель команды Саха-Якутия Валерий Андросов. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут представители команды России, Республики Бурятия, Тюмен Бадиев, Буянто Шадапов.
На ковре А победу одержал Чалай Кужугет. Россия, Тыва. On mat A, winner is Kujuget Chalai, Russia. На ковер А приглашаются Артем Слепцов, Харсхал Григорьев. Россия, Саха-Якутия. On mat A, in weight category 57 kilos, in quarterfinal rounds are requested Sliptsov Artyom and Grigoriev Harastal, Russia. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов победу одержал Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, Россия. On mat B, in weight category 74 kilos, winner is Badiev Tumen, Russia. На ковер Б приглашаются Андриан Ленский, Россия, Саха-Якутия, Аюр Шедзитов, Россия, Республика Бурятия. On the mat B are requested in 74 kilos, Lensky Andrei and Jigzhitov Ayur. Самый главный судья. Самый главный технический делегат. Самый главный зритель. Достойно, ради нас это.
На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия России Андриан Ленский. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Бурятии Аюр Жикжитов. На ковре А в красном трико Артем Слепцов, в синем Харсхал Григорьев, представители Саха-Якутия. На ковре А победу держал Харсхал Григорьев, Саха-Якутия. On mat A, winner is Grigoriev Haruskhal, Russia. На ковер А приглашаются Артем Габаев, Россия, Северная Осетия, Алания, Мурат Гахвердиев, Азербайджан. On mat A, in the weight category 57 kilos, are requested for quarterfinals Gabayev Artyom, Russia, and Gakhverdiev Murat, Azerbaijan. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов победу одержал Андриан Ленский, Россия, Республика Саха-Якутия. On mat B, winner is Lensky Andrian, Russia. На ковре Б начинается второй круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются представители команды России Абдурахман Музафар Улу, Али Шакриев.
On mat B are requested in the weight category 79 kilos, Muzaffar Abdurrahman and Shakriv Ali, Russia. На ковер приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов Абдурахман Музафар, Али Шакриев. На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов борьбу в 1/4 финала ведут в красном трико представитель команды России Северной Осетии Алании Артем Габаев. Его соперник в синем трико представитель команды Азербайджана Мурат Гахвердиев. Слава 125 третий клуб. На ковре Б победу одержал Али Шакриев, Россия. On mat B, winner is Shakriv Ali, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 79 килограммов Артур Илбаскин, Республика Бурятия, Россия, Артур Говоров, Россия, Саха-Якутия. On mat B, in weight category 79 kilos are requested Elbaskin Artur and Gorov Artur,
Russia. На ковре А победу одержал Артем Габаев, Северная Осетия, Алания. On mat A, winner is Gabayev Artyom, Russia. На ковре А начинается борьба в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Константин Топшиноев, Россия, Иркутск. Михаил Сергеев, Россия, Саха-Якутия. On mat A is starting the quarterfinals in the weight category 70 kilos. Topshinoev Konstantin and Sergeyev Mikhail, Russia. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Бурятии Артур
Илбаскин. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Саха-Якутия Артур Говоров. На ковре Б с явным техническим преимуществом победу одержал Артур Илбаскин, Россия, Бурятия. On mat B, winner is by technical superiority, Ilbaskin Artur, Russia. На ковре Б в весовой категории до 74 килограммов начинаются поединки. Третий круг. Приглашаются Игорь Чен, Россия, Республика Саха-Якутия, Буянто Шадапов, Россия, Бурятия. On mat B is starting the third circle in weight category 74 kilos. Is requested Chen Igor, Russia, Shadapov Buyanto, Russia. Но спокойно, тихо, спокойно. Тимати Соловьев. Играть чего читает, если напряженка. На ковре А борьба в 1/4 финала весовой категории до 70 килограммов. В красном трико Константин Топшиноев, Россия, Иркутск. Его соперник в синем трико Михаил Сергеев, Россия, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Буянто Шадапов, Бурятия. Баргистыре.
На ковре А победу одержал Константин Топшиноев. Россия, Иркутск. On mat A, winner is Topshinoev Konstantin, Russia. На ковер А приглашаются Ахмед Желатежев, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкарская республика, Арсен Балаян, Россия. On mat A, in weight category 70 kilos, are requested Zhyletejev Ahmed and Balayan Arsen, Russia. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Республики Саха Игорь Чен. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Бурятия Буянто Шадапов. Уважаемый волонтер, подойдите на стол переговоров.
С явным техническим преимуществом победу одержал Буянто Шадапов, Республика Бурятия, ковер Б. On mat B, winner by technical superiority, Shadapov Buyanto, Russia. На ковер Б приглашаются Тюмен Бадиев, Россия, Бурятия, Андриан Ленский, Россия, Саха-Якутия. On mat B, in weight category 74 kilos, are requested Badiev Tumen and Lensky Andrian, Russia. Ввиду несоблюдения регламента соревнований. На ковре А победу одержал Арсен Балаян, Россия. On mat A, in weight category 70 kilos, winner is Balayan Arsen, Russia. На ковер А приглашаются Нюргустан Иванов, Россия, Саха-Якутия, Оразбек Токтамамбетов, Кыргызстан. On the mat A, in weight category 70 kilos, are requested Ivanov Nurgustan, Russia, and Toktamambetov Orzobek, Kyrgyzstan.
На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Бурятии Тюмен Бадиев. Его соперник в синем трико представитель команды Республики Саха-Якутия Андриан Ленский. На ковре А борцы весовой категории до 70 килограммов. Борьба в 1/4 финала. В красном трико Нюргустан Иванов. Россия, Саха-Якутия. Его соперник в синем трико представитель команды Кыргызстана Орозабек Тактамамбетов.
На ковре Б победу одержал Тюмен Бадиев, Республика Бурятия, Россия. On mat B, winner is Badiev Tumen, Russia. На ковре Б начинается третий круг весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Кирилл Эрхетуев, Россия, Бурятия, Абдурахман Музафар Улу, Россия. On mat B, in weight category 79 kilos are requested Erhituyev Kirill and Muzaffar Abdurrahmanov, Russia. На ковер Б приглашаются Абдурахман Музафар, Россия. На ковре А победу одержал Оразабек Токтамамбетов, Кыргызстан. On mat A, winner is Taktamambetov Orozabek, Kyrgyzstan. На ковер А приглашаются Руслан Абиев, Россия, Хабаровск, Джабраил Гаджиев, Азербайджан. On mat A, in weight category 70 kilos are requested Abiyev Ruslan, Russia, and Gadjiev Jabrail, Azerbaijan. На ковре Б, ввиду неявки спортсмена, победа присуждается Кириллу Эрхетуеву, Бурятия, Россия. On mat B, winner is Erhituyev Kirill, Russia. На ковер Б приглашаются Мухаммед Абдуллаев, Кыргызстан, Артур Илбаскин, Россия, Бурятия. On mat B, in the weight category 79 kilos in the third tour are requested Abdullayev Muhammad, Kyrgyzstan, and Yelbaskin Artur, Russia.
На ковре А победу держал Джабраил Гаджиев, Азербайджан. On the mat A, winner is Gadjiev Jabrail, Azerbaijan. На ковре А начинается третий круг весовой категории до 125 килограммов. Приглашаются Гамзат Алисудинов, Дагестан, Шата Картиев, Иркутск. On mat A, in weight category 125 kilos, are requested Alizudinov Gamzat and Kartiev Shota, Russia. На ковре Б весовой категории до 79 килограммов чистую победу одержал Мухаммад Абдулаев, Кыргызстан. On mat B, in weight category 79 kilos, winner is Abdullayev Muhammad, Kyrgyzstan. На ковре Б до 18 часов объявляется перерыв. Уважаемые спортсмены, послушайте информацию. Завтра соревнования начнутся в 12:00 часов. Завтра соревнования начнутся с 12 часов дня. Dear participants and guests, tomorrow bouts will be starting at 12 o'clock. На ковре А победу одержал Гамзат Алисудинов, Дагестан. On mat A, winner in weight category 125 kilos is Alisudinov Gamzat, Russia. На ковер А приглашаются Иван Охлопков, Россия, Саха-Якутия, Айдар Санжиев, Бурятия. On mat A, in weight category 125 kilos, on
the third round are requested Akhlopkov Ivan and Sanjiyev Aidar, Russia. Короче, я в туалет. 30 апреля по 1 мая в ЦСП «Триумф» пройдет 8-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона. Борьбу ведут спортсмены весовой категории до 125 килограммов Иван Охлопков, Саха-Якутия, Айдар Санджиев, Бурятия.
На ковре А победу одержал Иван Охлопков, Россия, Саха-Якутия. On the mat A, in weight category 125 kilos, winner is Akhlopkov Ivan, Russia. Объявляется перерыв до 18:00 часов. К сведению спортсменов, завтра соревнования начнутся с 12:00 часов. 30 апреля по 1 мая в ЦСП «Триумф» пройдет 8-й международный турнир по вольной борьбе среди юниоров памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Вас ждут яркие, зрелищные поединки сильнейших юниоров мира. Роман Михайлович Дмитриев – первый олимпийский чемпион. Ровно 40 лет тому назад он принес олимпийское золото для народа Саха. С тех пор и до сих пор мы с переменным успехом наблюдаем за нашими спортсменами на Олимпийских играх. Именно он протаранил дорогу в Олимп всем якутянам и доказал, что и в далекой Якутии есть сильные, храбрые и умные спортсмены-богатыри. Именно после его громких побед с якутскими спортсменами начали считаться и досконально изучать тогдашнюю борьбу чурапчинцев. А началось все в 1963 году, когда впервые в спортивный протокол был внесен борец Роман Дмитриев. Это были соревнования по вольной борьбе Жиганского улуса среди детей. Пусть тогда он в протокол был вписан вторым призером, но именно призеру этих соревнований предстояла долгая дорога до победоносного Олимпа. Ведь тогда никто не знал, что именно из него может получиться чемпион. Не просто чемпион, а чемпион с большой буквы. Роман Михайлович вспоминал, как великий тренер Дмитрий Петрович Коркин после первого республиканского турнира, когда Дмитриева еще никто не знал и выступал он за Жиганск, ругал своих подопечных. Как вы можете проигрывать такому маленькому борцу? С тех пор Дмитриев попал в знаменитую школу борьбы Дмитрия Коркина. И именно ему предстояло сделать уже родную школу знаменитой, а Дмитрия Петровича Коркина – великим. Романа Михайловича и его родного старшего брата, когда они возвращались со сборов, в аэропорту Маган встретил читинский тренер и повез их служить и тренироваться в Читу. Вот такими они были, якутские борцы. Роман был на расхват. На него охотились все тренеры страны. Дмитрию Петровичу писали разные письма, в том числе о том, что в Чите тренируют не самые лучшие тренеры и что спортсмены не развиваются и могут потерять всю технику и красоту борьбы, которую поставили в Чурапче. Дмитрий Петрович договорился с Преображенским, чтобы Романа оттуда забрали в Центральный спортивный клуб армии. Роман был первый, кто попал в ЦСКА. Он показал себя с лучшей стороны, и за ним последовали другие ребята. И тренеры из ЦСКА начали брать якутских борцов с удовольствием. Традиционный международный турнир по вольной борьбе в Тбилиси не обманул ожиданий любителей спорта. На его коврах элита борцовского мира. На ковер вызываются борцы наилегчайшего веса. Зиран Карамат, Иран, Роман Дмитриев, Советский Союз.
Зиран Карамат не опасен. На ковре все разыгрывается, как в хорошо отрепетированном спектакле. Но впереди еще две схватки. И третья в железных тисках Ибрагима Джавади. Вот он, главный соперник Дмитриева. 2 года в центре внимания болельщиков. Дуэль борца из Якутии с чемпионом мира из Ирана. Две их последние схватки принесли победу иранцу. Первый шаг к финалу сделан. Роман Дмитриев, мастер спорта, 21 год. В 1969-м завоевал почетные титулы чемпиона Советского Союза и Европы. В том же году на первенстве мира в Мар-дель-Плата, Аргентина, занял 2-е место, уступив только Джавади. Да, путь к финалу нелегок. Пока что международный турнир в Тбилиси для якутского борца Романа Дмитриева, как говорится, мягко стелит ковры. 3 встречи, 3 победы. В центре внимания фаворит соревнований Ибрагим Джавади. Коварный противник, броски и хитроумные захваты. Чемпион мира легко, с необыкновенным изяществом и артистизмом прокладывает путь к финалу. В чем же секрет атлета из Ирана? Есть же, наконец, и у него ахиллесова пята. Каким ключом разомкнуть его железные тиски? Вот они. Еще ни одному борцу не удалось уйти от мертвой хватки иранца. Да, тогда я остался 2-м. Что ждет сегодня? За несколько минут до финальной встречи Дмитриева с Джавади мы взяли интервью. Главный судья. Ковер покажет. Тренер из Монголии. Мы надеемся, что Дмитриев победит. Иранский тренер. Джавади победил на первенстве мира, победит и здесь. Итак, сошлись. Джавади пытается применить свои знаменитые тиски, как бы не так. Саша, Informajcie, na każdego szczepiony sporty zostawić proszę kombinację. Лучмайстерши.
Внимание, контрприем Дмитриева. Очко. Как? Нет очка. Джавади затевает спор. Иранский тренер апеллирует к судьям. Что же покажет видеозапись? Да, очко засчитано. Преимущество Дмитриева становится явным. Джавади хитрит, ему ничего не остается, как выбрасывать себя за ковер. Вот он, долгожданный якутский сюрприз. Победа! Я еще могу сказать, что он боролся на легчайшем весе, но даже вот не было бы это 48 килограмм, я ему всегда говорил, что 52 килограмма он тоже был бы очень большим борцом, потому что он единственный человек, который выиграл чемпионат Советского Союза 6 раз. И перед том 5 раз он 48 килограмм выиграл, и 1 раз 52 килограмма выиграл. И бронзовым призером чемпионата мира тоже 1 раз в весовой категории 52 килограмма. Это говорит о его очень большой потенциальной возможности. При жизни я ему всегда вот это подчеркивал, и он очень ему нравилось, что я его сравниваю. Вот. Но говорил всегда, что 52 килограмма он тоже мог выиграть мир и даже Олимпиаду. Никому не уступало. Так что он в 2 весовых категориях был, можно сказать, королем. Лучший борец Советского Союза в наилегчайшей весовой категории Роман Дмитриев в сборной был душой команды. Его настолько уважали друзья по команде, что с 21 года звали только по имени и отчеству – Роман Михайлович. Роману Михайловичу равнялись многие, как потом признаются, великие борцы, и не только Советского Союза. Однажды на чемпионате Союза, давно мы приехали с братом в предолимпийские соревнования, было это в 76 году. Нет, в 76 году приехали мы в Минск смотреть на чемпионат. И мы тогда еще не боролись, у нас молодые ребята были. И тогда легендарные такие, как Роман Дмитриев и другие там спортсмены были. Мы пошли в зал взвешивания, где и Сергей, мне брат говорит: послушай, давай хоть рядом постоим с ними, потому что хоть посмотреть, как близко. Они как раз вес гоняли, и это самое, раздетые были, когда взвешиваются. Интересно было посмотреть на мышцы, на строение. Сергей подошел и рядом стал, как я смотрю, говорит, я ростом не меньше, сейчас подойду, постою, посмотри. Стоял рядом, я говорю, да нет, ты не имеешь, ты такой же ростом. Он говорит, ну значит с ними можно бороться. Говорит, я думал, они вообще больше нас намного, говорю, просто то есть примерялись, просто настолько было приятно подойти, постоять даже рядом с такими чемпионами Олимпийских игр мира. То есть для нас это было что-то. А еще когда тебе руку пожмут и скажут, вот, то есть мы там познакомились в принципе. Вот, в общем, было, это что-то было. Потом как-то такая дистанция сразу сократилась, потому что оказалось, что они простые, нормальные люди, скромные, и приятно было общаться. Он был настолько самобытный борец, чтобы у него выиграть, его надо было изучать, потому что так просто выйти и выиграть у него невозможно было. Он такой низко, ноги проходил. Саша Иванов другая совсем техника была. Саша бросал в захвате. А Дмитриев работал только на ногах в основном.
В основном в ногах и в партерная борьба была хорошая. Потом, когда я как бы конкурировал с ним, я его изучал. Вот потом я привык, сначала никак не мог привыкнуть. Он проходит ноги, как вот японцы проходили, такая школа, низко борется на ногах в основном. И очень трудно было, скоростной такой, мощный физически скоростной, никак мы не успевали. Вот. Потом по нему надо было просто примериться. Вот так привык, я изучил хорошо его технику, его ведение борьбы, его стиль вообще. Тогда начал с ним бороться на равных. А так было очень трудно в начале. Поэтому, когда он на Олимпийские игры поехал, конечно, я был молодой совсем, конечно, хотелось попасть, но потом, когда меня уже не поставили, сказали, отдали предпочтение Дмитрию, потому что он опытнее и уже участвовал. Меня, конечно, я потом подумал, думаю, а может быть действительно я тогда и не справился с такой нагрузкой, потому что, может быть, тренеры правильно сделали, потому что, может быть, я не справился с такой нагрузкой тогда психологической. Хотя очень хотелось, конечно. Но, с другой стороны, не хотелось подвести команду. Поэтому, когда ему отдали предпочтение, меня как-то сначала переживал, а потом где-то через неделю думаю, ну, наверное, правильно сделали. И он показал выдающийся результат, поэтому все нормально было. А конкуренция самая добрая, потому что у нас никогда ни грубыми борцами не были, никогда... Вот есть борцы, которые просто грубят для того, чтобы выиграть. Ни Роман, ни Саша, они никогда не грубили, даже молодым ребятам никогда. То есть нормально, хороший, вышел, красиво выиграл, пожал руку и ушел. Вот, поэтому никогда чисто такая нормальные товарищеские отношения были. Я помню, когда они с Сашей, у меня было день рождения в Алуште на сборах, и они подарили нам борцовки с Серегой. С братом моим, подарили нам борцовки на день рождения. Я эти борцовки долго не боролся, потому что мне жалко, их было просто новые борцовки, мне просто их жалко было. Я их поставил дома, они у меня стояли. Я в них не боролся вообще, потому что это подарок. И если я их порву быстро, то вот они нам сделали подарок большой с Серегой и подарили нам борцовки. И Роман и Саша подарили нам балушки, это тоже запомнился момент. Пользуясь большим успехом во всем мире, ни на секунду его не оставляла мысль, что другие борцы могут перегнать. И только упорные тренировки сделали его человеком, о котором с гордостью вспоминают все его тогдашние соперники по ковру и друзья по жизни. В 1972 году получилось финал на Олимпиаде. Джавади, Рома Дмитриев и я. Там получилась вертележка, как не знаю, как сказать, вертележка, да. И Рома проиграл из Джавади, иранцам. Я проиграл из Романа. И осталось один матч, который надо играть с... Который решал все. Который решал все. Кто, где, какое место занят. И получилось так... Если я проиграю, Рома Дмитриев будет второй, Джавади первый, я третий. Ситуация была такая. Если я выиграю иранцам по баллам, я буду второй. А если я выиграю с туш или аут, я буду первый, а Роман будет третий, так. Но за Ромом Дмитриев был самый хороший финал, потому что я выиграл иранцам и стал на втором месте. И когда очень тяжелая встреча была, когда я приехал из ковра, Роман скакнул, подбежал к мне и поцеловал. Мой друг, товарищ. И так мы были товарищи постоянно были товарищи, да. Не знаю, как по-русски скажется, да.
Engsiller bereger Burgalin ken körse onyabut Ejigen erkovun ütçata Korkunga verene barbıta Sakalar eydi bit eritün Sürekten sanattan süppekin Köyünü ağaldık günlergin Dolguya ken tutta aktabıt Urankay sakattan anbastan Sütütük sımsatık kaytolan Olimpa çıpçalın ılbıkın Albanat artıgın aspıkın Sakalar eydi bit eritün Sürekten sanattan süppekin Köyünü ağaldık günlergin Dolguya ken tutta aktabıt Нир от сулус болаңын Кыйыттан кыйыга сирдигин Араман бараксан эн баргын Народуң сүрегертин акын Sakalar eydi bit eritün Sürekten sanattan süppekin Köyünü ağaldık günlergin Dolguya ken tutta aktabıt Sakalar eydi bit eritün Sürekten sanattan süppekin Köyünü ağaldık günlergin Dolguya ken tutta aktabıt Dolguya ken tutta aktabıt
голов в гудящем зале. Турниров мясорубку пройти нам суждено. Еще бросок, и это шаг твоей медали. И вкус победы первый терпкий, как вино. Борцы когорта смелых, преданных и дерзких, кто не отступит, не боится ничего, кто не подставит никогда и слово сдержит, и жизнь готов отдать за друга своего. Мы вольного стиля, кудесники ковра, и золотой мечты команда мы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы. И вновь с наградами вернемся мы домой, а сила нам придаст отцовская земля. В твоих ладонях снег небесно-голубой, арша на вкус и запах ковыля. Борцы земли, государственные сыны, в орлином танце гордо мы парим. Победу свято верим, духом мы сильны, и нет вершин, что мы не покорим. Мы вольного стиля, кудесники ковра, и золотой мечты команда мы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы. Мы вольного стиля, кудесники ковра, и золотой мечты команда мы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы, борцы, борцы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы. Как вольные ветры в широкой степи, мы в жизни и спорте борцы. И нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России
В разгаре схватки крикнул: разорви! Что это значит? Победи красиво! Красиво действуй, думай и живи! Вольная борьба! Вольная борьба! Это не увлечение, это судьба! Вольная борьба! Вольная борьба! Это не увлечение, это судьба! Вольная борьба! Уходит век, весь в отблесках багровых, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, 20-й, бурный и суровый, и ты, тысячелетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба.
науки, и нет прекрасней спорта. Так было, есть и будет так всегда. Мы вольники, мы вольная когорта, и светит нам Ерыгина звезда. Мы знаем злость, но мы не знаем злобы. Мы на ковре враги, а за ковром друзья. Да, мы бойцы, но мы не костоломы. Нас можно победить, но нас сломать нельзя. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Ведут к победам мужество и воля, но лишь тому доступна высота, в ком бьется сердце чистое, живое, кого влекут добро и красота. И если тренер вольнику России в разгаре схватки крикнул «Разорви!», то это значит победи красиво. Красиво действуй, думай и живи. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Уходит век, есть отблесках багровых, ненастных дней хлебнувший через край. Прощай, 20-й, бурный и суровый, и ты, тысячелетие, прощай. Да будет мир, да возвестит планете святая олимпийская труба. Одна борьба останется на свете, и это будет вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба, вольная борьба. Это не увлечение, это судьба. Вольная борьба.
Они уже сидят в эфире. На ковре А начинается полуфинальный поединок весовой категории до 57 килограммов. Приглашаются Эрдем Баракшонов, Бурятия, Чаллай Кужугет, Россия, Тыва. On mat A are starting the semi-final bouts in the weight category 57 kilos. Are requested Barakshonov Erden and Kuzhget Chalai, Russia. На ковре Б начинается 4-й круг весовой категории до 74 килограммов. Приглашаются Аюр Джикджитов, Бурятия, Россия, Буянто Шадапов, Бурятия, Россия. On mat B are starting the 4th round in weight category 74 kilos. Are requested Jigzhitov Ayur and Shadapov Buyanto, Russia. На ковер Б приглашаются представители команды Бурятии и России Аюр Жикжитов, Буянто Шадапов. На ковер Б приглашаются представители команды Бурятии и России Аюр Жикжитов, Буянто Шадапов. Ковер Б. На ковре А победу одержал Эрдем Баракшонов, Бурятия. On mat A, winner in semi-final is Barakshonov Erdem, Russia. На ковер А приглашаются Харысхал Григорьев, Россия, Саха-Якутия, Артем Габаев, Россия. On mat A are requested Grigoriev Haryskhal and Gabayev Artyom, Russia. На ковер Б повторно приглашаются представители команды Бурятии Аюр Жикжитов, Буянто Шадапов. Весовая категория до 74 килограммов. 4-й круг. Время включите. На ковер Б повторно приглашаются Аюр Жикжитов, Буянто Шадапов.
На ковре А борцы весовой категории до 57 килограммов борьбу полуфинальный поединок ведут в красном трико Харысхал Григорьев, Россия, Саха, Якутия. Спортсмену 19 лет. Его соперник в синем трико, представитель команды России, Северная Осетия, Алании, Артем Габаев. Артему 17 лет, в борьбе 6 лет. Это не концерт, чтобы выйти в костюм. Багато сторона прикол. Ну, добре діло. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Бурятии Аюр Жекшитов. Аюру 18 лет, является студентом, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 3 года, тренеры Геркенов, Камбоев. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Бурятии Буянто Шадапов. Буянто 19 лет, студент Республиканского многоуровневого колледжа, мастер спорта России. Борьбой занимается 7 лет. Тренеры Шадапов, Цыбиков, Немаев. На ковре Б весовой категории до 74 килограммов поединок ведут представители команды Республики Бурятии, России Аюр Жекшитов, Буянто Шадапов. На ковре А спортсмены весовой категории до 57 килограммов за выход в финал ведут в красном трико Харысхал Григорьев, Саха-Якутия. Его соперник в синем трико, представитель команды Северной Осетии Алании, Артем Габаев.
Победу одержал Харысхал Григорьев, Саха-Якутия, и будет бороться за первое место с Эрдемом Баракшоновым, Бурятия. On mat A, winner is Grigoryev Haryskhal, Russia. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма. Приглашаются Дамдин Царинджапов, Россия, Бурятия, Александр Иванов, Россия, Саха-Якутия. On mat A, in weight category 61 kilos, are requested for semi-final bouts Tsirinjapov Damdin and Ivanov Alexander, Russia. На ковре Б победу одержал Буянто Шадапов, Россия, Республика Бурятия. On mat B, winner in 74 kilos, Shadapov Buyanto, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 74 килограммов. Игорь Чен, Россия, Республика Саха-Якутия. Тумен Бадиев, Россия, Бурятия. On mat B, in the weight category 74 kilos, are requested for fourth round Chen Igor and Badiev Tumen, Russia. Победу одержал Харысхал Григорьев, Саха-Якутия. Будет бороться за первое место с Эрдемом Баракшоновым, Бурятия. Приглашаются борцы весовой категории до 61 килограмма. Борьба в 1/2 финала. Дамдин Царинджапов, Россия, Бурятия, Александр Иванов, Россия, Саха-Якутия. На ковер Б приглашаются Игорь Чен, Россия, Саха-Якутия. Тумен Бадиев, Россия, Бурятия. На ковер Б повторно приглашается Игорь Чен, Россия, Саха-Якутия. Уважаемые спортсмены, на ковре Б приготовиться борцам весовой категории до 86 килограммов.
На ковре БМ весовой категории до 74 килограммов чистую техническую победу одержал Тумен Бадиев, Россия, Бурятия. And men B, winner in the weight category 74 kilos by technical superiority, Badiev Tumen, Russia. На ковре БМ начинаются поединки весовой категории до 86 килограммов. Второй круг. Приглашаются Артур Тризна, Россия, Хабаровский край, Аюр Немаев, Россия, Бурятия. On the mat B in the weight category, 86 kilos are requested for second round, Trizna Artur and Nimaev Ayur, Russia. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 61 килограмма ведут в красном трико Дамдин Циринджапов, Россия, Бурятия. Дамдину 18 лет, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 6 лет. Под руководством Базарова, студент республиканского многоуровневого колледжа. Его соперник в синем трико Александр Иванов, Россия, Саха-Якутия. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Артур Тризна. Артур представляет Хабаровский край. Ему 20 лет, является студентом, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 15 лет, тренер Абуев. Артур Тризна, призер первенства России, чемпион первенства Хабаровского края. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Бурятии Аюр Немаев. Аюру 17 лет, учится в 10 классе общеобразовательной школы, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимаются 4 года. Тренеры Немаев, Базаров.
На ковре Б весовой категории до 86 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России Хабаровского края Артур Трисна. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Бурятия Аюр Немаев. На ковре Б весовой категории до 86 килограммов чистую техническую победу одержал Аюр Немаев, Бурятия, Россия. On mat B in weight category 86 kilos, winner is Немаев Аюр, Russia. На ковер Б приглашаются Муслимбек Масуржан, Приморский край, Юсуп Хаджи Айдаев, Республика Чечня. On mat B in weight category 86 kilos are requested Masurjan Muslimbek and Aidaev Yusuf, Russia. На ковре Б приготовиться борцам весовой категории до 92 килограммов. На ковре А победу одержал Александр Иванов, Россия, Саха-Якутия. On mat A in weight category 61 kilos, winner is Ivanov Alexander, Russia. На ковер А приглашаются Николай Спиридонов, Россия, Саха-Якутия, Вадим Берегой, Молдова. На ковре Б чистую победу на туше одержал Юсуп Хаджи Айдаев, Республика Чечня. On mat B in weight category 86 kilos, winner is Aidaev Yusuf, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов. Второй круг приглашаются Руслан Кирдыкоев, Россия, Республика Северная Осетия, Алания, Даниил Иванов, Россия, Саха-Якутия. On mat B in weight category 92 kilos, requested Kedykov Ruslan and Ivanov Danil, Russia.
На ковер Б приглашаются Руслан Кирдыкоев, Алания, Даниил Иванов, Саха, Якутия. На ковре А в красном трико Николай Спиридонов, Россия, Саха-Якутия. Николаю 17 лет, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 6 лет под руководством Юрия Афанасьева. Его соперник в синем трико, представитель команды Молдовы Вадим Берегой. Ковер А. На ковер Б повторно приглашается Руслан Кирдыкоев, Россия, Республика Северная Осетия, Алания. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Северная Осетия, Алании Руслан Кирдыкоев. Руслану 19 лет, кандидат в мастера спорта. Борьбой занимается 6 лет под руководством Шаноева. Руслан Кирдыкоев – бронзовый призер первенства России. Его соперник в синем трико представитель команды России, Республики Саха-Якутия Даниил Иванов. Даниилу 19 лет, представляет училище Олимпийского резерва. Кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 10 лет под руководством Увара. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов чистую техническую победу одержал Даниил Иванов, Россия, Республика Саха. On mat B, in the weight category 92 kilos, winner by technical superiority, Ivanov Daniil, Russia. На ковер Б приглашаются борцы весовой категории до 92 килограммов Артур Дьяконов, Сергей Николаев, представители команды России, Республики Саха. On mat B are requested Dyakonov Artur and Nikolaev Sergei, Russia.
На ковре А победу одержал Вадим Берегой, Молдова, и будет бороться за первое место с Александром Ивановым, Саха-Якутия. On the mat A, in weight category 61 kilos, winner is Bergoy Vadim, Moldova. На ковре А полуфинальный поединок весовой категории до 65 килограммов. Приглашаются Даниил Харчилава, Россия, Вальтер Владимиров, Россия, Саха-Якутия. On the mat A, in weight category 65 kilos, are requested for semi-final bouts Archilava Danil and Vladimirov Walter, Russia. На ковре Б весовой категории до 92 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды Республики Саха-Якутия, России Артур Дьяконов. Артуру 19 лет. Его соперник в синем трико представитель команды России Республики Саха-Якутия Сергей Николаев. Сергей Николаев борьбой занимается 5 лет. Борьбой занимается под руководством тренера Ивана Сивцева. Артур Дьяконов, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 6 лет. Тренер Иван Сивцев. На ковре Б приготовиться борцам весовой категории до 125 килограммов. На ковре А полуфинальный поединок ведут борцы весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Даниил Харчилава, Россия, Калининград. Спортсмену 17 лет, училище Олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта. Даниил – призер первенства Европы, победитель первенства России. Его соперник в синем трико Вальтер Владимиров. Вальтеру 19 лет, представляет училище Олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 8 лет.
На ковре Б весовой категории до 92 килограммов победу одержал Сергей Николаев, Россия, Республика Саха. On mat B in weight category 92 kilos, winner is Nikolaev Sergey, Russia. На ковре Б начинаются поединки весовой категории до 125 килограммов. Четвертый круг. Приглашаются Эдуард Максимов, Россия, Республика Саха, Шота Картиев, Россия, Иркутская область. On the mat B in the weight category 125 kilos are requested Maximov Eduard and Kartiev Shata, Russia. Что это такое? Он же что такое? Оля, можно чуть дальше делать? Не так близко, чтобы... На ковер приглашаются борцы в супертяжелом весе. Эдуард Максимов, Саха, Якутия, Шота Картиев, Иркутская область, Россия. На ковер Б повторно приглашаются Эдуард Максимов, Шота Картиев. На ковре Б приготовиться Гамзату Алижудинову, Ивану Охлопкову. На ковер Б секундант.
На ковре А победу одержал Даниил Харчилава, Россия. On the mat A, winner is Harchelava Daniil, Russia. На ковер А приглашаются Сабир Джафаров, Азербайджан, Саян Жигжимаев, Россия, Бурятия. On the mat A, in the weight category 65 kilos, are requested Jafarov Sabir, Azerbaijan, and Zhigzhimaev Sayan, Russia. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Саха Эдуард Максимов. Эдуарду 19 лет, студент училища Олимпийского резерва имени Дмитриева, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 7 лет под руководством Никанорова, Уварова. Эдуард Максимов – победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Его соперник в синем трико представитель команды России Иркутской области Шота Картиев. Спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 4 года под руководством Баракшонова, Халтагаева. Шота Картиев – участник первенства России, победитель первенства Сибирского федерального округа. Ковер П, весовая категория до 125 килограммов. На ковре А полуфинальный поединок ведут спортсмены весовой категории до 65 килограммов. В красном трико Сабир Джафаров, Азербайджан, спортсмену 18 лет, победитель первенства Европы, второй призер Европейских игр в Баку, в борьбе 7 лет. Его соперник в синем трико Саян Джигжимаев, Россия, Бурятия. Саяну 19 лет, студент Бурятской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат в мастера спорта, борьбой занимается 7 лет под руководством Бояра Цыренова. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Эдуард Максимов, Россия, Республика Саха. On mat B, in the weight category 125 kilos, winner is Maximov Eduard, Russia. На ковер Б приглашаются Гамзат Алюжединов, Россия, Дагестан,
Иван Охлопков, Россия, Саха-Якутия. On the mat B, in weight category 125 kilos, are requested for fourth round Aliyjun Judinov Gamzat and Akhlopkov Ivan, Russia. На ковре А в красном трико Сабир Джафаров, Азербайджан. Его соперник в синем трико Саян Джигжимаев, Россия, Бурятия. На ковре Б в супертяжелом весе до 125 килограммов поединок ведут в красном трико представитель команды России, Республики Дагестан, Гамзат Алюжидинов. На ковре Б победу одержал Гамзат Алюжидинов, Россия, Дагестан. On mat B, in weight category 125 kilos, winner is Aliyjudinov Gamzat, Russia. Уважаемые участники, на ковре Б до завтрашнего дня объявляется перерыв. Завтра соревнования состоятся с 12 часов дня. Слава.
На ковре А победу одержал Сабир Джафаров, Азербайджан. On mat A in weight category 65 kilos, winner is Jafarov Sabir, Azerbaijan. Сабир Джафаров и Даниил Харчелава будут бороться за первое место завтра. На ковре полуфинальный поединок весовой категории до 70 килограммов. Приглашаются Константин Топшиноев, Россия, Иркутск, Арсен Балаян, Россия. On mat A in weight category 70 kilos are requested for semi-final bouts Topshinoev Konstantin and Balayan Arsen, Russia. В красном трико Константин Топшиноев, спортсмену 20 лет, кандидат в мастера спорта, в борьбе 7 лет, третий призер международных турниров среди юниоров и среди молодежи. Его соперник в синем трико Арсен Балаян, спортсмену 19 лет, представляет училище Олимпийского резерва, кандидат в мастера спорта, в борьбе 11 лет. Бронзовый призер первенства России Арсен Балаян, Россия.
Альберт, ты скинул? Ну, конечно. Я отправлю. Перевод надо что-то ходить. На ковре победу одержал Арсен Балаян, Россия. On mat A, winner is Balayan Arsen, Russia. На ковер А приглашаются Орозобек Токтомамбетов, Кыргызстан, Джабраил Гаджиев, Азербайджан. On mat A, in weight category 70 kilos, in semi-final bouts are requested Tokhtomambetov Arazbek, Kyrgyzstan, and Gadjiev Jabrail, Azerbaijan.
красном трико представитель команды Кыргызстана Орозобек Токтамамбетов. Спортсмену 19 лет, кандидат в мастера спорта. В борьбе 8 лет тренируется под руководством Нурдина Донбаева. Орозобек Токтамамбетов – победитель первенства Кыргызстана среди юниоров. Его соперник в синем трико Джабраил Гаджиев, Азербайджан. Спортсмену 19 лет, победитель первенства мира 2019 года, серебряный призер Европы 2019 года, победитель Европейских игр 2019 года. В борьбе 7 лет. Джабраил Гаджиев, Азербайджан. К сведению спортсменов. Спортсмены Приморского края, представители команды, спортсмены Приморского края, просьба подойти к секретариату. Послушайте информацию. Спортсмены Приморского края, просьба подойти к секретариату. Хорошо, хорошо. В красном трико представитель команды Кыргызстана Орозобек Токтамамбетов. Его соперник в синем трико представитель команды Азербайджана Джабраил Гаджиев.
Послушайте информацию. Спортсмены Приморского края. Масуржан Муслимбек, Музафар Абдурахман. Просьба подойти к секретариату. Масуржан Муслимбек, Музафар Абдурахман. Просьба подойти к секретариату. Победу одержал Джабраил Гаджиев, Азербайджан, и будет бороться за первое место с Арсеном Балаяном. And the winner of semi-final bouts on mat A, Гаджиев Джабраил, Azerbaijan. Полуфинальный поединок в весовой категории до 79 килограммов. Приглашаются Али Шакриев, Россия, Артур Элбаскин, Россия. On the mat A, in the weight category 79 kilos, are requested for semi-final bouts Shakriev Ali and Yelbaskin Artur, Russia.
Борьбу ведут в красном трико Али Шакриев, Россия. Его соперник в синем трико Артур Элбаскин, Россия, Улан-Удэ. Артуру 18 лет, кандидат в мастера спорта, студент 3-го курса лесопромышленного техникума. Борьбой занимается 7 лет. Слова. Келбетлер, да? Ölsün ravın da bu. Представительlerinin ravında. Послушайте информацию. Масуржан Муслимбек, Музафар Абдурахман. Приглашаетесь к секретариату.
Ты собрал кого-то? Победу одержал Али Шакриев, Россия. On the mat A, winner is Shakriyev Ali, Russia. На ковер приглашаются Мухаммад Абдуллаев, Кыргызстан, Кирилл Эрхитуев, Россия. On the mat A, in the weight category 79 kilos, are requested for semi-final bouts Abdullayev Muhammad, Kyrgyzstan, and Erhituyev Kirill, Russia. Мухаммад Абдуллаев, представитель команды Кыргызстана, кандидат мастера спорта, в борьбе 8 лет, тренируется под руководством Нурдина Донбаева, победитель первенства Кыргызстана среди молодежи Мухаммад Абдуллаев. Его соперник в синем трико Кирилл Эрхитуев, Россия, Бурятия. Кириллу 17 лет, кандидат в мастера спорта, студент 2-го курса Бурятского государственного университета. Последний поединок, да? В красном трико Мухаммад Абдуллаев, Кыргызстан. В синем Кирилл Эрхитуев,
Россия, Бурятия.
Победу одержал Мухаммад Абдуллаев, Кыргызстан. И будет бороться за первое место с Али Шакриевым, Россия. On mat A, in weight category 79 kilos, winner is... На этом завершаются полуфинальные поединки. Завтра начнутся соревнования с 12 часов дня.